Я всего лишь это не увидел. Should get this photo to Rex for that Amber Alert. Фото девочки. Так, еще одна фото свидетельницы. Интересно, где оно сделано. Коснуться. Вы способны чувствовать ментальную энергию некоторых объектов. Резкий звук обозначает концентрацию такой энергии. Священник. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little bit? Oh, of course, dear. The church is always here to help. Вот мы и разобрались. Церковь. Свидетель находится в церкви неподалеку. Out the window. Gun me down in the street and you didn't even check for witnesses? Like you're untouchable. That girl is my only lead. I need to find her. Что ж, теперь, видимо, можем сходить, наверное, да? Выйти из квартиры. No, it won't kill me, but I still hate heights. Найти свидетельницу. Эта свидетельница моя единственная зацепка. Я должен ее найти. Думаю, она в той церкви. Ну что ж, тогда отправляемся к церкви. Today everything died for me. Навсегда не получилось. Мне до сих пор жутко об этом вспоминать. Я практически сразу будто выпрыгиваю из тела и вижу себя со стороны. Она попыталась разнять двух незнакомых мужчин на улице. Один из них в ответ ударил ее ножом. Просто так. Она умерла, потому что хотела помочь людям. А убийца скрылся. Если бы я подоспел хоть на минуту раньше, моя жизнь была бы совсем иной. Все было бы лучше. И она была бы жива. Вот так и помогаю людям. Face it, Baxter hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rough around the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd... I mean, a fellow cop. Or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. Враждебность Бакстера. У моего мужчины на работе был тяжелый день. Рассказал он об этом далеко не сразу. Похоже, этот тип Бакстера относится к Ронану враждебно, и он ничего не может поделать. Удивительно, откуда столько злобы, ведь Ронан ничем его не обидел. Однако Бакстер, кажется, составил окончательное мнение о Ронане, и теперь его не переубедишь. Бывают же люди. Да, и такие бывают кадры. Ну, мы можем двигаться дальше. Можем двигаться к церкви. Здрасте, уважаемая. То что, демоны? Вроде пока не вижу их. I'd accuse my boss of witchcraft in a heartbeat. Так, что у нас тут есть? Понятные ребята, но сюда я, видимо, не смогу войти, да. Нам нужно в церковь. Записка. Тату с машиной. Про татуировку угон автомобиля я и спрашивать не стала. Ненавижу ее. А липоватая, грубая, пошлая. Он чувствует, что я ее не одобряю, но похоже, тут уже ничего не поделаешь. Такова судьба всех тату. Каждый когда-нибудь придется пожалеть. Я тоже тату не очень люблю. Но
поделать. Так, видимо, еще коллекционные предметы здесь есть. Спасибо. Что у нас здесь есть интересного? Угу. Так, ну здесь вроде бы все, можно спуститься, наверное, как-то, да? Там, где мы шли, наверное, здесь где-то, да? Да, вот спуск вниз. Здравствуйте, уважаемая. Listen, I don't know if there's anything I can do, but it looks like you could use some help. I don't know how I got here, or even where here is. I can't remember what happened to me. Why am I like this? I'm sorry to tell you, kid. But if you're here, it means you're dead. I knew it. Look, I'm in a similar situation. Now, I used to be a detective. Let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this. I don't even know where you'd start. Is there anything you remember? It doesn't matter how small. Sometimes the tiniest detail is all it takes. I remember lots of people. And this rowboat. Everyone was scared. And I keep seeing the name Mana Hanset. Well, that's a start. Let me see what I can do. Так, нам нужно понять, как она умерла. Похоже, она мало что помнит. Интересно, что такое монохэнс? Давайте искать. Улики какие-нибудь найдем. Свидетель видел глаза. Свидетель только мельком увидел лицо подозреваемого. Однако, похоже, это белый голубоглазый мужчина. Вот как. Может быть, реально Бакстер. Фото в рамке. Фотография выживших после крушения Монохэнсет. А, это корабль. Я понял. Looks like a memorial of some kind. I'll bet people left more than just this around here. Finding that stuff could help piece things together. Различные свечи. За годы здесь скопилось множество свеч. Большинство похоже на церковные. Угу, понятно. This is her obituary. She died when a rowboat capsized and sank. Her body was never recovered. What was she doing on a rowboat? Что-нибудь здесь, может быть, есть? Нет? Нет, здесь ничего нету. Только перевернутая шлюпка. А, вот что-то есть здесь. There's a note. You will be deeply missed. You are a hero to us all. Huh. Hero to us all. Looks like more than one person owes her their lives. Так, как умерла женщина? Во-первых, я бы, наверное, попробовал по мемориалному берегу. Хотя, если нам нужно, наверное, сначала фото в рамке нужно было поставить бы. Потом, получается, наверное, мемориал на берегу. Нет, не мемориал на берегу. Может быть, не в газете. Да, и получается свечи. Нет, букет цветов давайте. Да. When the Mono handset went down, she wasn't a victim. She was a hero. She saved a lot of people before her rowboat sank. She needs to know how much she meant to them. Did you find anything? That name you remember, the Mono handset?
Turns out it was a steamer ship that sank right outside of Salem Harbor. If it weren't for you, a lot of people would have died. You're a hero. If I saved everyone, then how did I die? No, you didn't save everyone, but you were trying to. Your rowboat capsized. I can't swim, so I must have drowned. I'm sorry. No, don't be. Thanks to you, instead of fear and sadness, I feel pride. If it weren't for you, I would never have known. Thank you from the bottom of my heart. I'm glad I could help. Помогли девушке? Отлично, я считаю. Ну, теперь можем отправляться в церковь. Здесь тоже есть несколько записок. Давайте их почитаем и изучим. Табличка «История пиратства». Отсюда видна любимая бухта каперов, действующих в этих водах во время войны за независимость, с негласного разрешения континентального флота. В Салеме стояло много быстрых, хорошо вооруженных кораблей, которые нападали на суда Королевского флота Великобритании, пытавшиеся заблокировать гавань Бостона. Вот как. Так, давайте посмотрим, что у нас есть здесь. No one made me smile like you did, Jules. На пляже. Фотографии на пляже получились на удивление хорошо, несмотря на то, что уже почти стемнело. Особенно удачным был снимок Рона на фоне заходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой для пляжей Салема. Могло бы, но, к сожалению, жизнь сказала нет. When you're running away, you need a sanctuary. A place where nothing bad can touch you. But you can never escape the questions. They follow you everywhere. Вот мы оказались в церкви. Это показалось ей ужасным. Did she find this as creepy as I do? Oh, no. She never knew. Where's the fun in that? So you stalked her. I was the only one who appreciated her. Not like all those strangers she met at the bars, those animals. That's why I had to get rid of them. I did it for us. Looks like one of them didn't go so quietly. No. They were all too drunk to put in much of a struggle. This happened while I was watching her. I didn't realize I'd backed into a snowbank. I never smelled the exhaust. Suddenly I was here. To be honest, it's the best thing that ever happened to us. No more pesky walls or locks. Now I can watch her. Watch her every move. Forever. Where is she? Wasn't there a clue about the church and the apartment? Что-то было там. Рисунки, может быть, какие-то. Нет, не рисунки. Книга о призраках? Нет. Сама церковь. А, вот это может быть фото девочки. Нет.
have anywhere that I could stay just for a little Oh, while? of course, dear. The church is always here to help. I think we have an old attic you can stay in for as long as you like. She's been staying in the attic? I better go check it out. Так, демоны есть. По крайней мере, на этом этаже их нету. Давайте осмотрим церковь. Save us from the dark trials to come. Deliver us from the shadow of the evil one. Save us from the dark trials to come. Deliver us from the shadow of the evil one. Шляпа Ронана. Позавчера вечером мы вместе смотрели черно-белые канцлерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купил ему фетровую шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык. Она ему очень идет. Думаю, он теперь никогда ее не снимет. Так и оказалось. God, I hope this is helping. What I'm thinking. It's getting dangerous out there with all these murders. At least we're safe in here. I don't think that evil bastard is gonna hide out anywhere near a church. A lot of prayers going up right now. Not just hers. At least I'm not alone. Так, здесь надо быть аккуратнее. Спровоцирую. Это очень опасно. Hey, hey, hey! It's okay. Just don't go near them. I couldn't look anymore. I had to stop it. Those hands, they tore at my soul, at my mind. It's your eyes. They get in through your eyes. Alright. Just calm down. You're not making any sense. Shh. What? They're coming for you. А это мне уже не нравится, что она сказала, что они пришли за мной. Можно не надо? Я по-прежнему его люблю. Такой уж он человек. Я ничего не могу поделать. Стараюсь с ним не сближаться, поступать разумно, выбрать человека, с кем у меня была бы нормальная жизнь. Но постоянно думаю о Ронане. И ничего не могу поделать. Не могу. Это она, настоящая любовь. Жаль, что настоящая любовь закончилась трагически. Ворона? Что она здесь делает? Так, ну, видимо, здесь можно на чердак забраться. Или же не здесь? Пока демонов не вижу. Здесь я так просто не пройду. Табличка «Орган». Этот орган, установленный в 1919 году, посвящается всем прихожанам, погибшим в Первую мировую. Вот как, даже в Первую мировую. Так, по-моему, я могу использовать их, чтобы перемещаться, да? Да. Табличка «Сгоревший дом священника». Здесь стоял первый дом священника церкви Святого Бенедикта, сгоревший в 1902 году. На его месте построили, получается, собор. Я понял. Ой, кстати говоря, я не побывал прямо на пьедестале. Надо исправить. Давайте сходим туда. Может быть, мы узнаем какую-то важную информацию там. Promise I never regretted. Видимо, это положение на Джулии. Так, там что-нибудь есть? Опа. Священник здесь ходит. Понятно, я могу в него вселиться и таким образом пройти дальше. Конечно, будем собирать, стараться по максимуму все, но как получится. Потому что мы уже не все сразу смогли собрать. Так, не уходи далеко.
возможности покинуть тело. Отлично. The attic must be up there. Ух ты, сколько здесь всего есть интересного. У них даже лифт есть. Вот это да. Что-то новенькое. А вот и кошка. Кошка. Нажмите левый стик и удерживайте LT, чтобы бежать, вцелившись в кошку. С разбега можно запрыгнуть в некоторые уступы. Ага, я понял. Я пока что просто хочу изучить местность, где мы находимся. Собрать, может быть, информацию какую-то и так далее. Мы знаем, где кошка находится. Теперь нужно всего лишь изучить местность. Там уже посмотрим, что и как. They want excellent food under these conditions? Опа. А там уже я вижу демона. Давайте аккуратненько к нему сейчас подойдем. Request form said it would be a Puritan-themed display. It wasn't a lot more specific. Look at that. Just look at it. You call that Puritan? There's plastic in that. You think there was plastic anything when they landed on Plymouth Rock? Well, I didn't think it needed to be that precise. No, you didn't think too hard about any of this, did you? Authentic Puritan is organic, rustic, yet tasteful. It says Salem. This whole wedding says Salem. It's a statement of pride. Don't you have any pride for this town? Actually, I'm from Weymouth. My family, not my husband's Irish family, but my family, the Winslows. We go all the way back to the Pilgrims. We settled in Salem in the 1600s. We invented Thanksgiving. Just no respect for history anymore. Can't wait till this one is over. Так, здесь мы все изучили. Давайте попробуем пройти туда. Тихо, аккуратно. Здесь у нас есть еще очередная пила. Ой. Что у нас тут? Тут телевизор. Ну, ничего особенного. Так, главное сейчас выйти и не нарваться на вот это пятно. Табличка «Дом священника». Сейчас, в 1902 году, мы освещаем этот дом священника, воскресший словно легендарный феникс. Ага. Дом священника воскресили. Ну ладно. Так, здесь, видимо, выход, да? Да. Мы не были в парке. Я даже не могу в него забраться нормально. Может быть, здесь можно будет? Да, здесь можно будет. I don't know, Angie. Brian is a lovely boy, but I worry about his family. Well, his mother does seem to be a bit of a heartbeat, but Brian's worth it. Yeah, I think so too, dear. It's just that Shelley didn't grow up around boisterous people, and I worry about the pressures of their relationship. Oh, Sheila, they'll be fine. You know they'll have a long, happy life together. Oh, I'm sure you're right. You've been her best friend since what, 4th grade? I think in some ways you know her better than I do. She's had a great role model for motherhood, I must say. When she has kids, they're just gonna blossom with her. You're so sweet. I must admit I am looking forward to grandchildren. Has she said anything to you? Well, she hasn't said anything specific. I know they both want kids, but they ought to have a couple of years just to enjoy each other. Of course. I don't mean to be selfish. I mean, what's the hurry? They're young.
He's a great guy, but she's right about his mother. It's so simple to be a nice person. Why can't everyone do it? Интересно. Это, видимо, они про мать, которая хотела как раз-таки, чтобы все было по традициям. Так, что у нас тут есть? Небольшой человечек. Но мы прыгать не умеем, да? Да, мы прыгать не умеем. Здесь ничего интересного нету. Только священник. А это, видимо, дорога для кота. Давайте поэтому вернемся к коту. Пойдем. А, кот же не умеет перебираться через эти препятствия. Oh, yes, sir. Just regular maintenance. These things are big enough for small animals to go hiking in. So we just have to make sure none of the little critters get trapped in there. Well, what happens then? You probably don't want to hear about it in the food preparation area. It can get smelly. Maybe that's why they use incense, huh? Oh, yeah, they're quite the fairy tale. They weren't high school sweethearts, you know. Everyone thinks they were, but they just seem like they've been in love forever. But they met right after college. Total chance thing, trip to Europe. I was hoping he'd meet a nice Irish girl in Dublin, but he met Shelley down in Florence. And she's from Boston. He travels thousands of miles across the freaking ocean to meet the love of his life, who lives right down the road. Kind of makes you believe in fate. Like they were just meant to meet and be happy together forever, right? That's great. Really great. You follow football? I don't just mean the Pats. I mean local Friday night kind. Oh, yeah, sure. Sometimes. And my boy quarterbacked for the Witches all 4 years at Salem High. Was on the varsity when he was a freshman. Well, congratulations on the wedding. And the football. This guy would love to see my boy play football. Not even listening. Видимо, это нам дорога прямо для кота. Вот сам прыгнет или как? Меня надо нажать. А, все, понял. Так, а здесь как? Дверь здесь закрыта. И здесь дверь закрыта. А, значит, никак, наверное, да? Странно. А, все, мы видим. Давайте попробуем сюда. Да. А, вот даже как. Так, а нам куда нужно? Нам нужно вот туда вот. Нас ведут. Это приятно. Я думал, что я здесь уже могу покинуть тело. There she is, finally. Why do I always lose my keys when I need to leave?
How can I get through to her? Так, пробуем смотреть, изучать, что у нас здесь есть. Ага. Давайте попробуем, может быть... Вот здесь вот есть такое что. So get the hell out! God damn it, if you ever possess me again, you have no right to dump your unfinished business on me. Now, I'm tracking down my killer, okay? Someone who was seconds away from attacking you about an hour ago, and if... Wait a minute. You can see me? And hear me? Holy shit. You're a medium. Well, ain't I the luckiest guy in the world? I just found the perfect little helper. What is it with you guys and my family? Helping the cops do their job is not some privilege. It's a trap. I'm not your informant, your partner, or your friend. I don't owe you. If anything, you owe me. Dick. Yeah, I get it. You're tough, okay? But you're not tougher than him. You saw what he can do. He's coming after you, or someone close to you. Whoever he wants dead is lucky to still be alive. Now, I know what I'm doing, and you can help me stop him. All you have to do is answer some questions. Look, I'm sorry. What happened to you is horrible. And you saved my life, so what do you want? Что я хочу? Угу. Fine. Don't talk. See what I care. Почему убийца тебя ищет? I was murdered tracking that son of a bitch to your place. So why would he be looking for you? That freak was probably looking for my mom. Not me. I'm a nobody. Invisible. My mom and I tried very hard to keep it that way. Not everybody wants to be noticed, you know. Нужна твоя мать? Looking for your mom. What does that mean? She's like me, but she found a way to make a respectable living off of what we can do. Living that probably turned her into a target. Где твоя мама? So where's your mom, kid? Probably dead. She would never just leave me without saying a word. Never. I don't know where she is. I know the Bell Killer had something to do with her disappearance. Him showing up tonight just proves it. If he killed her, why would he come back to her place? I don't know. Look, assuming the worst never helped no one. Ты знаешь убийцу? Have you ever seen my killer before tonight? Do you have any idea who he is? You cops are so hard up on clues that you're actually asking people if they know who the killer is. Now I get why you need so much help. I'm not asking people. I'm asking the witness whose life I just saved. Почему ты там не живешь? Why don't you live there? Because of people like you always asking for help. Trying to connect one last time with your loved ones or resolve some crazy problem. I love my mom, but I can't live in one place for too long or people like you will find me too easily. I wasn't home much either growing up. I know that's rough. Почему сегодня вечером ты была в квартире?
All right. What were you doing at your apartment? I live there, Sherlock. Well, I used to, whatever. My mother has been missing for a few days. I don't see her that often, but she never just disappears. Not like this. Что ты имеешь в виду под зарабатывать? Respectable living? Yeah. Hey, you might know her. She was working the Bell Killer case with the cops as a contract psychic. A profiler. Sorry, kid. She doesn't ring any bells. I found this in the apartment tonight. Mentioned something about some Bell Killer book. And it's in her handwriting. Bell Killer book. If she was a profiler, it's probably the book she kept all her case notes in. That would be at the station. Really? You're not safe alone. You need someone watching over you. Us cops find missing people. I found you, and I can help you find your mom. Your problem is now my problem, too. No way. Don't get me wrong, you saved my life, and... Okay, I can't pay that back, but your problems are your problems, and mine are mine. There they are. Good luck. You're gonna need it. Have a nice afterlife. Wait a minute. Don't go yet. Just stop for a second, will you? We're on the same side. If your mother's involved, we need to work together. Work together? What are you gonna do? You're dead. I'll handle it. Just leave me alone! I bet she knows more. I can't let her get away. There's gotta be another way down. Выследить свидетельницу. Свидетельницу нельзя упускать. Только она может помочь мне найти звонаря.